anar mala ken yam ka nas yal kontin barwani lingwa me biya kamal tikon ke le reti bi kon ke lingan wala shanga jandang rawidon wan kapai wel ron kin dang rawid jandang rawid dich bana le reti bana ke linkel ka do banen shiga ben ke ja me jira ma jidid gwas ma goro jeno jende channel de support de subscribe de notification bell de twan ko mete ko mi shibare gwas me da shwa shuko ji gwas dana pai la rech bana ler me bana je linkel na Joan yam ban lingwas bana right ke kwi Dr. Machar, ke do badan en men cha yen ke je bana right ke tai dan ne cha me cha ke je re wi ke juba ko ngai kono right now within juba chu na tin long te gari pon pai ban ngwa me mi cha chair members of parliament me gor no banyo ayekel gori ente ke ngach mi mugwa ka tin content lat korodin members of parliament shika right and ramkel me ba ture ba be nyo ayekel ko bi ajanen anu ngumi chalat ka ta danen chiangna ke je re wi ke juba no bana jo me bana je linkel ko te ke jo mi chala de long mi very concerning kan ideal okay ka ta danen chikum man la kum kirmi yadit ne ka tin konti la de ne ka ku ka lel de kon ke chola no cherkan ka netin kontin la SSPDF la national security tin chalo nyre wicha ka juba tin kap ka match atilat ken loy kap ken met la metin content chala do tere wich lora bang ban jo me ban je nyu akel ken yam kan kono ka dung Dr. Machar chana mo rai ka mana le ro de wiki juba okay nyame mgi kono me ka ture jen ramkel ka netin content tin te ka parliament jen te ka parliament ramilet ka parliament all the time jen take bad experience mi shejek kata danan cha me cha to kuma kap keje me chen kona kap ke re wiche ka juba ka jo chalat gwas me gor banyo ya kel bani ko biya te ka ngitin gor kono bantin kona tuog bana je bana kelin kalo dien no mo chika tuog de ki ngum le rode cause gor kon do mo de kon ngai keje gwanu why ngum kap ko me keje ki ngum ka ngane atargire wi ko juba de kon kelinga no no bana nan bana jelin kel nyam le de la MP okay le la MP ko le la MP jen te ka lwang re wi ko juba jen charaje long te ka mi shalat na mgur liang gwa dana charait of course charai ka ciaaŋ jiek andanen cha ciɛŋ na me cha ka to ka kemni beje kwenya gwas me ka to ka wayne ko biaje kulelin ko gor kon yala bana madan le roda bana jelin kelen wo ngum to ki ngum chalat no ko ne di ala gor ko no biga madan le roda bi kana ngaje no ngum le roda ki ngum ci to beje kwen ke liu ka to english bakul ben ka to na ko gor je no bu kon yal te ka ngaj murong ka ta danen cha ci dor shora lat ke je ko ngai kon yal madan le road of course gor kono banajiling members of parliament Nyayang Johnson Riek spoke about security in Juba on Thursday October 23rd 2025 she said that soldiers are treating lawmakers badly during our trial search Nyayang said that MPs support security work, but some soldiers are not respectful. Many MPs have expired ID cards, so soldiers do not believe them. She said they tell you that you are the cause of all the problem in South Sudan, and they enter your hours however they want. Nyayang asked a security officer to respect parliament members and to show official search paper before entering home. Second Deputy Speaker Permina Aweriala Along said MPs are not to blame for the country's problem. She said MPs do not control money or taxes. The Transitional National Legislative Assembly has 550 members. It was formed in 2018 under a peace agreement. The parliament should watch the government, but experts said the executive branch of often ignore parliament. This situation shows that there is a tension between soldier and lawmaker. People are worried about trust and safety. Jomisha na memlin kona me jomisha alat Nyayang chelat ka parliament gwada dan en rajatin. Nyayang jen a very concerning citizen ka do dan en changana jega jare which ka juba. Nyayang Johnson jen charwach chale Nyayang Johnson Lokrik charwach enwonena
chara ka kwi security re wi ka juba ka chang ka ngwan ka jok chang yan dang ro jok ka pai wala to container ron kin dang ro yan dang ro di chala re wona na a jene de ni chang kana jek chang kan jing woni jek ka chang kan jiwo jek an gwadan chang kana jek tin do badana shikore dori gor kan duel tin kontin tin na tigtin la wukare duelu din bikanu gor gwadan tigtin chinya yang kela do kan dumu gor kan mech ke na dor lora bang lo chikana le kwit ke chikana chang jek dara gwa balun ko kana chang kana jek la tikana ka di kaniken ka MPs ni tin kontin la loma karawati gare wi ka kan bon wa tele ka ID ni ken ke shika expert tele ko wargane akam ke jala ne ti chol kana no yene ke yene tin konin lat ker te lat keri gare wi ke so dan so kujemo te chon mi dite tin cha jo mo cha de kwen nya yang ko ram ke mela members of parliament charaje long che defend ka community che defend natin kon interview ke juba che lat ji parliament members ko ram kel mela official miten wenamo che wekane ti gone no me ku kan dul ku kan ka gor ke kap kana ke kap kan kon weekend wo chanang kan pankende kan wargantin kontin ku kan na search ka de kan ka kona ngun baran yod warga den bikan wo gwadan tolkana bala bene kan bikan ka wak no ka bikere duel brand bore duel kan ka tol ka jokana no ka yene te kon yar ka wich chi second deputy speaker chim chal permina weri ala long kela do ne MP chi kan te kon yar ka South Sudan MP chi kan money ke tax kan ka control telo yutu ku kan control re wich ka South Sudan she transitional national legislative assembly she kan lado taken ka members to chop ka kudang de yudi jendej kan return kan in content go kari which so she ka tanat especially chagola no kan ka part of the problem tinji kuma kala kan me she chong na many she talk chajo mo chajo kwene kan na me da la me de yana linga ta dan en men len ngarudin kaje aye nyoga lan man dan le rode ke kwi dakle machar gwasme me goro ben yok mo kwene je yeba ka tong me de yan linga je ka do dan en to krigeti to kan kaje an wala che jojo gwano dakle machar no ba nyok mo nanga je ka kot ki ka gwalok of course te ngai kona dakle machar no ngai kon dial no lokaje ka lokaje jenta dan ngai kona an wala ka jen chang wala men mi mo changa jandang ro dum wan no kapai wel ronkin dangro jandang ro di jen changa dana ba jen nang gwalo ka je kare lukana me chirma dana ban lingwas me gor jen be lat all the detail ka do ba dan en le lukam le ro da ka je ko ri dan gor kano biga tike ngech murong ke ketin kona tuok gor jen o babatiti baga nyaga yekel chirma nan ti kon ngai gwas men wo en kume moraike wuri shalka me self ke me yadit ken gor ken longo no de kare ma cha de ken yen ke duomi bebe ke duomi shoda lot gwaza me ba ler me beje nyoka yekel ko de yen linga no ngum shoda lat ki ngum la rode ken yam beje kwen ka tok english den ka kore bana je link ka tok nat ko gor kon ban te ka liang ke ko shoblo ay mo gwa brami mo dong gor der liang ka tok english beje choling. Today, the trial of South Sudan, suspended first by President Dr. Machar, is happening at the Freedom Hall in Juba. Let's look at what happened before. On Wednesday, October 22nd, 2025, Dr. Riek Machar and 7 other people were supposed to face question in court, but the lawyer asked the court to delay the trial. The lawyers say they need more time to check all the evidence from the government. The team is led by Professor Gary Raimondo. They told the judge that they need to read every document carefully before asking questions. One lawyer say we need time to look at all the files so we can ask the right question. The judge, James Alela, then agree and postpone the trial to today, Friday, October 2024. In the last session, the government presented new evidence about the death of Major General David Majudak, and who was a commander in South Sudan Army. Majur died in March 2025 during an attack in Nasser County, Upnal State, after the Nuer civilian used army clashed with the South Sudan People Defense Force. The court held that after the army lost control of Nasser garrison, David Majur and his soldiers were trapped in army vehicle for 3 or more than that. The government say Machar called Majur Dak and asked him to give up, but Majur say no. On March 7, 2025, General Majur and his
forces tried to get to a UN helicopter. They were promised safe passage by SPLIO forces, but they were attacked and killed before reaching the helicopter. The court also heard that one UN worker was also neutralized on the process. 2 were hurt and 2 helicopters were damaged, but returned safely. Photo of Majur and others were shared on social media, according to the government. The government said that more than 250 soldiers died and were not buried until the army took back the garrison in late April. 3 co-defendants Camilo Michael Mading Yarik and Dominic Riek are accused of sharing secret military paper and list of SPLIO officers promoted after Nasser attack. The defense team said that a fair trial need to full access to all case files before asking questions. The judge also said that Brigadier Camilo Michael was not in court because he is sick. The charge in the case include treason, crime against humanity, and mass murder, terrorism, and destroying property. The trial started on September 22nd, 2025. The people on trial with Machar are Potkang Shol, Mampaldor, Gadwi Lampoch, Lieutenant General Gabriel Dovlam, Camilo Michael, Mading Yakrik, Dominic Gok. This trial is watched closely by the people in South Sudan, and outside, many hope it will be fair and free. Jowling kon mo gwas me mandan show the lot no and walle Dr. Machar baje nang ka gwalok sire mangai kona are loka mo before kan kona to go no ngum baluk chane ngaji no ne Dr. Machar jeram dan la president ka kuma SPLIO ke first by president enona anjan baje luk re dwara shal ka mo juba ka freedom all re ke juba chana meji to ke jen shanga de chana je ke la shanga jen danga re de ro ka pai wel Dr. Machar kan je kwara dang barotin ko kien enono kan awade ke de ke teach en wale ki de kan de ko laro ne tini medane shaga gwan ka je an wala dong de na wo won yamba ne te konte chi la no shi kan gari kan ne lat kerek enono ba ka teach and it konte la different lawyer different lawyer ikala da gwan wo ne kan gor kan no de kan bogna dial ke war gana dial ya gor de kam ke den de kan kulawa gwada dan and would to look at and lo de continue kulo te ko ska nas gor kan bikan ne te chala no ke witness ne ke te chi Dr. Machar kan gwan de kan kulo te jagwa cha jo mala do ne chala do sha Dr. Machar kan je kwar ya gwan long but enta machine kontila different lawyer chi gala do gor kan kwak la document e konte cha use ka taye gwan ka la lawyer kel ka Dr. Machar dan la Korean professor Gary jaram dan la different lawyer Dr. Machar che ramdan la Koor lok che jogo no go ne document ko bine ka gwich bine kulete bine ten konte la nin kare ga dan ci to bune kulete eno che jomo che jalat jeni kan document ni donc ne de chuti ni ka banga kan document kan ka gwich so ya jogo no tele yere ka yen free so jomo mi ci kan lat no shi jem sale la de ramdan la Koor lok ano she chu gorno beneti be look be passport to Friday in wala la changa jandanga re dum wan ka pai wer ron kin dangro jandanga re de dich milin kon mo gwas me chinaro je long goin man cha dar ko char goin ga je goin ga ka ku David Maju daga jen telewe do dien me goin ke je jen tay dane shi Maju dak ci yere jen ga je ajena mo lat ko mo long ka jena mo kwa dar ko char kwa tik da kwa je triten ke je sire milin kon mo ka leer mene man chala da long kay bden ko na chala gwas mino sharing ma char cha gwa inga ka achikala no General David Maju da cha point de charge news social media gwa de shi de yenten kay nyok mi shiga jena shiga rewi kan nasir no shikan god de ale ko de shi ko ru chi tok tin jikan ko tora men shonat so mela re glong jenen taye dane shi reke to ga of course call me to gwa mi shinari hartin cha ken cha chona cha ga jektin so from there she can go to kan tin kontan gwa inga na ka ken tamatin gwa inga Dr. Machar ka ke lat ken no General Maju dak nyok goin mi dilong ma jikalat gwa seme ken Dr. Machar jaram me dane chiro ken General Maju dak me chi garwa che General Maju dak che jogono jin ku saranda ki tomno kwako berar no wachu majur shoje lok ana churing ma cha jogo no shan beben duno ko kora wa chu benok ka ta dana cha Dr. Machar cha go ngeje ka ben rar mi wade ga nan kare nalo de ke evacuate chu koro de nyoko to ka jen go dana ku General Maju dak chu yere yu jenten ename awa bel kering Machar ko cha to ko misheren mene so right now ngai kone
ano ni ciɛŋ mi te kering mi to ji Ramadan dong la innocent person la ja gur no jin ba ji dil gwanya long ki ba ciandu ba jaga jabe no bare dial ba kan no widu ano jin ji Ramadan te kering so mi chena me cha Dr. Machar cha dial cha la wide ano ji Ramadan en let riek no ka do badana cha men cha la ken so na mo mi lero de tam re wichin binami no man biang ai gwas me la toga no riek Machar no cha la tere se jen cha la re ti jen ko gwas dan ngai kona te me ku kona ngai jene okay alajen goin ka je ka chak ka do badan ngai kona goin chak ka ci bene jen ko cha go riek Machar bala ram bi participate no ka election of course no kurche to cha je de denied no tel kur mje to ana ran ngai je Rewika South Sudan ke liu no kurche to but ko to ke je to ga kirmi yadit in the first place medan me ko ni medan e kan kurkan to ka jen nasir ngai kon diate ko ne chala de ne ko la jiwit jo kan no go ne national ke go ne unified force no ba ka deploy but chikir che jello limna ko dong beran be ben dai tele mishiben so na me ngulu demo nyu de jeno kan de diality te lat ko roti cha ka gor kuma kirno de ka go de nawo goya ko rami momti gano jin no na mal ka che gor so ngum kula remena ngum chidot karan jila lamandana chala ne to la ka gur no bikeling so no walle kalerling kona me che jojo gwanu ne Dr. Machar cha ja gwanye long ka jen kwi majudak ka ta dan chire jen ga jagwa kur jen bo ko yede jen re kur a kur jen mission awoka tin kokenten kon lat karodian so mtu gwaze me charing Machar cha gwanye no jen ram tigetet e ka kwi majudak ko majuro wajen tegani ndang dok re tijen sorry re torbiele dane shaga ngakten ni dokki ni ngwan kata dane ci kon linkeje so no mo mi shoda lat kore dane ci to ga changa barro ka pay de ron kin dangro jen dangar wi de ni majur ken UN kan ne konti la ne ka la force ke chana no de ga nan ka UN helicopter chairman chalat badon wen mo ci rega mo ji shutede ci shuto but ci kan acknowledge no ne chaka moy ke se passe je kuma swelayo ko SPDF force chicken te gwade dane to korten nere kone nyin ke ne de je jambor kan de ne SSPDF anyok bon ko dane ci to me jen ye maju daktin no ka airport gwade cha UN helicopter cha batin ka sharan ji UN cha nektin no amani ji SPDF banete ne di chilutin de la de ne gwate dan so re diala to ka de lat karodian so on tam chineren kontin te kel ke Dr. Machar kan kula da wone ne la different lawyer gune no bine bongne dial kitin kontin tin cha Dr. Machar cha gwange ka bine ka kon gwich yo bine kul bine tin kontin la witness ni bine ka kuletich no kane kon cha gwange ne kon ayen tam pot council Mampal Dor, Gadwe Lampoch, Lieutenant General Gabriel Doblam, Camilo Gan Michael, Mading Yagrik, Dominic Gok, near tea can near contin Chagwan Kangai Con and wote the Guan Kuma Kirm Yadit. So ne me Amila Roda Mede Con the Altica Linkton, Kamishit Kanamene. And while a Jenshang and well one in Cheremijan, about Dr. Machar, Baje de Lukaje, Rewichin Winami, and while Rewiki Juba. Quick on the outcome but wala bala michelle cross examination mimo men bala reken bala no gwiketin kon shagor baran kula take defending ka do dan and sharing Machar che go enkeje evident nyu do reng Machar mo mi che dor shelat so na me der gwano de kon link jordan bu kon link was me ban rach ke kwi wud michelle ke akol kor kuch wuda me chala akol kor kuch jen na kwer mi di de long ne ko wase dan ngai kone and kwera me jena kwar mi chile che kir shela dika ke ko che kir shela dika jen chaje jako bala ramanyam kir mi yadit but problem jene gwada chirek cho to oxen magor no bi akul lingwasme wuda me menen kon me jen ramimo me la kwar national security jen shela de long
ko ba nik during civil war ba cha let so cha jantin position na gwade dane cha guje kirno ba wopin ko dio je don cha le la rama cha nga don cha guru no ba position be je tup do ba dane cha position je tup ko je so kan wudo me kan je nok no to be ben pin bana je melin kelan do ba dane na cha roke je ki do ba dane chi ngwan chi gori lat ke je right now en coolin kon mo gwase me chi netin konti la jidwarien mane activists ba chi gora je no gor kano wuri shal kam akol koor kuch de je dilun no ken gor kano de je peleka kum kir mu yadit jen do bana lat kenen tama ken che de gwano de na wo kamu na niam ke wo na re kori ka jo ran tikana lat ken goro kano ba wude me ba je dil wo jere ti jen no ko do bana gu kene jen no chana jo ma chan jemen kwen kelba ba kwen ka to ingli ba je kul lat je ka to nat ka do bana kan lat ke je leng ne je kel kondial ka do bana to ka nya activism Munyakani asked President Salva Kiir Mayardit, the leader of the SPLA, to pardon General Akol Koor, former head of the National Security Service and SSS. General Akol Koor was put under house arrest in Juba in November 2024 after a clash between his personal bodyguard and government soldier. And in that fight, it has left 4 people dead and 2 injured. Activist Yakani argued that General Koor is important for the country. He said that forgiving him is necessary for peace and reconciliation. And Yakani said that no mistake is too big to forgive. And we cannot go from violence to peace without forgiveness or reconciliation. Yakan asked political leader to talk and solve problem. He said this is important as South Sudan try to move from war to peace. South Sudan face many problems today. We have a big trial, security issues, and call for forgiveness. Chajome chajalat wudadan shalke yakani kadwabadan en cha wudame chaje yen kaje banje kulinkele no ngumi chalat yakani gwasme. In mun yakani jene activists netin konti la roj mete kring mele rode jen che Salva Kiir yadi che teje no de General Akol Koor de je palika General Akol Koor jen former key head acquired dung National Security Service ne gwase dan General Akol Koor jen chaje yen no ne ka paywel ke ron kin dangro jen dang ridung wan gwade dane shi de ne ka ki ngane ka ki personal guard ki ne ko ne la jikware chigenyen ke SSPDF re wiki juba and when a mo meji kormo meche tuo kare wiki juba ka jen paywel ke le dan chune dang wan chuga liutin kane dang rore te ka bordi na me jene lok Salva Kiir yadi de chu wudu shal ka me General Akol Koor kuch chu je chu yen 200 hours arrest chu menetame antame chi community de chi ko kula barar ti ken ka many activists no de yen Akol Koor ku de yen palika ajen mi chiken yakan irmun yakan chi roi ka jen o jong roi ni ka Kiir yadit General Koor je kamrare ti jen and when mo chu yakan chi lado ne ajen men dine jen long ajane paleka denar paleka tele dwer mekana sha dwer medit ke dwer metot so ene dwer ariak pan bad mi gwar che we na rodi na paleka ko gor kamal chicken General Koor chicken liak long no jen ram no wech la de weje ka so de del paleka ka mistige dane shalat cha jo me cha jalat mi mo gor jen o de jen linga do bana che to ga jen Akol Koor ntama jare ti jere wech ke juba dore ngoda kana mjalne ka gwase dan ko gwe jen o jene tret kum Kiir yadit kiro ngai kon dial chawi ka position ka do mi machanok gwade che jien che o kami deli sa den galune jok chawi ni ka jien so galune jok den chawi jeno baje kam ko chala konya la ram kel mala kwar ka warab state bat ka kore chaje wuch the next day kana nyur na mo jene jak Akol Koor ko blode be jet barantame gur jeno de jelun. So what do you think? Gujen ode jelun wala gujen o chai delun. So bana jo dan le road ka lugan wala bana jege yo ka gwasen be ko bana le dial bana kelingan wala ten kono ba Dr. Machar ba je luka ke la cross examination dana balat ken dial konde chaje gwany ba je la wala ne te konde la defal no yer ken mi jiram jidit gwas me gor jen o jin ko subscribe ka no online tv channel ko be le konen be ken chamala chubkeji ene ban jege le rodien be te kamal bye bye.